లేదు అంటే you have to adjust with the whatever the status quo, you have to bear it, and maybe once you become a little gain strength, then you can handle things later. I think నేనైతే ఏం చేసామనంటే, in your position I used to raise my voice and I was targeted. Sometimes I lose that opportunity. For example, if I try to raise my voice, imagine if I'm in a position, I might lose a career also. As a basketball, for example, if I'm a volleyball player and if I want to do the same thing like you, I'm willing to take that risk, like where for the benefit of others I don't mind losing my passion or career. But if you don't want to do it, you have to find what are the alternate methods. Sometimes simply writing a letter, you don't know, you have to keep on targeting, keep on approaching. I think somewhere something will reach and something will happen, and that's what I feel. But thank you for bringing it forward. Maybe at a sports level, just give me a letter, what you are going through. Sure, sir. Because I just don't want to give you a approach and go, but at least the way he referred about Chittoor, and you tell me something which I can write a letter. I'll see. I'll use my good officers to seek your problem, to address your problem. Okay. But Thank you, one sir. thing, there are two things I can tell you. Yeah, you want to say something? Yes. Welcome, sir. Sir, for what she said, I was planning to draw a line to that hesitation part, the hierarchy. For example, in our college, if we are supposed to go and approach about a problem, we would be convenient and comfortable to first go and approach our faculty rather than going to the higher authorities. So I was planning to I was planning to tell about that. And my question, sir, Corruption, it's widely known, and usually political parties are accused of corruption. So when it's widely known, why is it rarely punished, sir? You define, when you say corruption, what exactly you mean? Because it's a very wide word. It's a very broad term. So corruption, I would see it based on the money being used for wrong purposes. Corruption, that way first. Give me one case, to understand. So, for example, maybe paying people when it comes to the voting scenario, paying money and buying votes, that could be one of them. Chettu munda, vittu munda anu untundi appudu. Which comes first? So who corrupted whom? We don't know. అంటే డబ్బులు ఇస్తే ఓట్లు వేస్తాను పొలిటికల్ లీడర్ అన్నారా, డబ్బులు ఇస్తే కానీ మేము ఓట్లు వేయమని ప్రజలు అన్నారు, తెలియదు. అది ఇట్స్ నాట్ దట్ ఎవ్రీ వన్ టేక్స్ ద మనీ. అందరూ డబ్బుల కోసం ఓట్లు వేస్తారంటే చేయను. కానీ నేనేం చూస్తానంటే, సపోజ్ ఐ సెడ్, ఈవెన్ ఐఎమ్ లైక్ యూ, ఐ లైక్ టు, అంటే నేను 2019 when I had done my elections in Bhimavaram, whom do you think will take money? You tell me. Who needs money, and what should be their economic background? What do you think, general assumption from your side? So someone whose awareness is less, who knows the fact that taking money and giving vote is a fundamental right. Okay, taking money and voting is a wrong. What is fundamental right? But అనేది వాళ్ళకి ఎలాంటి what could be their financial background? Who will take money? And what kind of financial background the people are from? Who seek money for voting? So it's usually below poverty. But what if I tell you it is not that way? Imagine people who has own apartments. This is one of my experience. People has their own apartments. Okay, we have 5 votes. How much you going to pay for us? This is one of my election experience, not here, in 2019. అంటే డబ్బులు ఉన్నాయి కదా, అసలే వాళ్ళు పాడు చేసుకుంటారు, మాకు కూడా కొంత ఇచ్చేసి ఉంటారని డౌట్ నాకు. ఇవన్నీ తెలియదు. కానీ దేర్ ఈజ్, అండ్ ఇఫ్ యూ బ్రేక్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్, దే ఆర్ నాట్ బిలీవింగ్ ఇన్ డెమోక్రసీ. దే నీడ్ సమ్ ఇంటెన్స్ ఇన్సెంటివ్ టు ఓట్, విచ్ ఐ ఫీల్ సాడ్. యూ నీడ్ సమ్ freebies or something. And maybe people try certain social what do you call it? So some social schemes are needed, some kind of benefit schemes are needed.
really for the people who are below poverty line or someone who are not getting the right things, I think we should give it to them. But in particular election, I mean, money, you pay me money, I'll vote. That is, I think there is some kind of incentive, lack of trust in democracy, I feel. అంటే నేను ఎందుకు ఓట్ వేయాలి, నాకేం బెనిఫిట్ ఏముంది అని, బికాస్ వై వుడ్ దే డూ ఇట్ ఇస్, ఐ థింక్ ద గ్రేట్ ఆన్సర్ వుడ్ బి ఎడ్యుకేటింగ్ పీపుల్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. నేను ఓటు ఎందుకు వేయాలంటే, నేను ఎందుకు వేయాలంటే వాళ్ళకి మెంటల్లీ దే ఆర్ నాట్ మోటివేటెడ్. సో ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ మనీ కమ్స్ ఇన్. ఇట్స్ నాట్ దట్ దే ఆర్ నీడ్ ఆఫ్ దట్ మనీ. నేను అదే అనుకున్నాను చాలాసార్లు. పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఓన్ అపార్ట్మెంట్స్, వై డు దే నీడ్ మనీ? 5 ఓట్లు ఉన్నాయి, మాకు ఒక 5,000 ఇచ్చేయండి అనే మాట ఎందుకు వస్తాయి నాకు ఆశ్చర్యంగా. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ దట్. దే ఆర్ నాట్ మోటివేటెడ్ ఎనఫ్ టు ఓట్. సో దట్స్ వై దే సీక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్ అనేది. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై థాట్. బట్ దానికి ఏంటి చేయాలి అని అంటే, ద లార్జర్ వే ఆఫ్ educate children. The greater way is making them understanding democracy, making them understand the hardships of running a country, hardships of running administration, and how a particular policy could change if you are not a part of it. అది లేకపోతే, మీరు మనం ఓట్ వేయకపోతే మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఆ భయాలు లేకపోతే, ఆ బాధ్యత లేకపోతే ఇవన్నీ జరుగుతాయని ఫీలింగ్. ఐ థింక్ I feel one generation is like that. Maybe this particular Gen Z, I think they should not do that. And I think if you can bring a change. Absolutely. That's what I strongly believe. I hope I can I answered your question. Absolutely. Thank you. Thank you so much. ఇది నిజంగా షాకింగ్ సార్. అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా డబ్బులు అడుగుతారు ఓట్లకన్నది. ఇట్స్ కైండ్ Even it was a shock for me. లేదు సార్, అంతే మామూలుగా పాపులర్ పర్సెప్షన్ ఇస్ దట్. No, not necessarily. And ఇంకా దానిలో ఏంటంటే, నేను చాలాసార్లు వైజాగ్ అంతా వెళ్తుంటే దెర్ ఈస్ a 53% ఓటింగ్, 60% ఉంటుంది ఓటింగ్. అంటే వీళ్ళెవరు ఓట్లేదు. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మస్ట్ బి దేర్. ఫర్ సో మెనీ పీపుల్ ఎలక్షన్ ఇస్ అ హాలిడే. And it is not that they're not exercising their fundamental right. When you exercise your fundamental right, you will have a great say in day-to-day affairs. Vote వేయకపోతే ఆ బలం రాదు. That's right. Yeah. Next one, please. Hi Anaya, I'm Vivek. My question is, if you have to choose one point, అంటే స్టూడెంట్స్కి జెన్జీకి ఒక వాల్యూ కావాలి దట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఇండియన్స్ ఫ్యూచర్ అంటే మీరు ఏం చూస్ చేస్తారు? If I say one word, it is responsibility. If I have to sum it up in one word, sometimes I question myself. నేను ఎందుకు వచ్చిన పాలిటిక్స్కి అని అనుకుంటే, ఐ ఫీల్ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్. అంటే ఎంతసేపు మనకి we talk about fundamental rights, we never talk about fundamental responsibilities. అది స్టేట్కి ఇచ్చే దాంట్లో ఉంటుంది. మనకి ఆ స్టేట్కి ఇచ్చిన స్టేట్ డైరెక్టివ్స్ దాంట్లో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉండదు. అంటే మీరు రాజ్యాంగంలో మన హక్కుల గురించి అడుగుతాం కానీ బాధ్యతల్ని స్పెసిఫై చేయలేదు. అంటే ఏదో రాశారు కానీ ఇంకో చాప్టర్లో ఎక్కడ స్పెసిఫిక్గా అంటే మన హక్కుల గురించి రాసినంతగా బాధ్యతల గురించి రాయాలి. సో నాకేమనిపించిందంటే, ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇస్, వెన్ డూ యూ ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్? వై డిడ్ ఐ యూస్ ద వర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? Why do we feel responsible for our parents? They took care of us, right? Why do we feel responsible for our sisters or brothers or friends? And that we feel we care for them. In the same way, if we understand the amount of sacrifices had been done for this country, through the sacrifices, through the blood and toil and hardships of all our leaders. For example, if you look at the life of Subhash Chandra Bose, one easy Netaji and కూర్చోబెట్టి salute కొట్టి వెళ్ళిపోతాం కానీ, the way he died, the way he was, I mean, with 3rd-degree burns he died, and he burnt out, I mean, fire accident of flight low. But if you understand his pain, we understand at what cost we have got our freedom. That makes me, in fact for me, that made me feel very, very responsible. Alage, for example, if I go to some interiors of tribal villages, when I drink water, today I have some kind of, I don't know, some company, but it is mineral water.
If we go into interior tribal villages, పాచి పట్టిపోయిన నీళ్ళు ఉంటాయి, పురుగులు తిరుగుతూ ఉంటాయి. వాటిని చేసుకుంటే నాకేమనిపిస్తుంటే ఐ ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్. అరే వాళ్ళు అలా అయిపోతా నాకేంటి, నేను ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను, మనం ఏదైనా చేయాలి కదా అంట. ఐ ఫీల్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆఫ్ the word responsibility, I think if entire Gen Z is responsible for the entire their life, their society around, I think that will bring a sea of change, and that is going to make this country excellent. That's going to, the word responsible, a responsibility, I think if Gen Z is going to take care of that, I think that will the foundation for India to become superpower. But they have to be responsible for that. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక్క చిన్న ఇదేంటంటే మీరేం మారలేదు సార్ అసలు. దాసోజి శ్రవణ్ గారిది ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. సో శ్రవణ్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తారు ఏంటంటే, మీరు ఆదిలాబాద్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు నీళ్లు లేక ఇబ్బంది పడడం చూసి మీరు అర్ధరాత్రి లేచి వచ్చి ఆయన తలుపు కొట్టి, శ్రవణ్ నాకు నిద్ర పట్టట్లేదు, నీళ్లు తాగాలనిపించట్లేదు శ్రవణ్, మనం ఇక్కడ ఇంత మంచిగా మినరల్ వాటర్ అవి తాగుతున్నాము, బట్ వాళ్ళకి లేవు, వాట్ షుడ్ వీ డూ అని చెప్పి మీరు అప్పటికప్పుడు ఒక బోర్వెల్ వేయించారని చెప్పి ఈ సేస్ ఇట్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. అండ్ లక్కీగా అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో చాలా బోర్లు వేసినా కూడా నీళ్లు పడింది, మీరు వేయించిన దానికి పడింది, నీళ్లు పడ్డాయి అని చెప్తారు సార్. శ్రవణ్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తారు. సో అంటే అది అనిపించింది అనమాట. 2008 నుంచి 26 వరకు మీరు ఏం మారలేదు, అండ్ యువర్ ఫోకస్ ఆన్ బేసిక్స్ అలానే ఉంది. సో గుడ్ టు నోటీస్. Thank you. And next one, please. Hello, sir. I'm Madhavan. I'm from Maharashtra. So you're from? Maharashtra. कशा आहात? मी बरं आहे. तुम्ही कशा आहात? तुम्हाला येते का मराठी? Little. No, I can understand Telugu, so it would be okay if you talk in any language. That's so I think today's Gen Z is more vocal about mental health, or it might be freedom or identity. But older generations they think all these things as weaknesses. But what do you think? Say it again. Mental health. Mental health, identity and freedom, these type of things. But older generations, they think these as weaknesses. What do you think? Gen Zs are more aware, self-aware, or Okay. are they You're talking about Gen Z feels it's about mental health. Yeah, mental health, it might be Okay. freedom, Okay, identity. mental health, and what is the second one? Freedom, Freedom. Okay, what's that one? identity. Identity. Okay, what is mental health means? What is the? Just explain to me. Mental health means it's not like you're happy all the time, but it's just like you have a piece of Sanity, basically. Yeah. Okay. You feel Yeah. you want to feel good. You want to feel safe. You want to feel sane, right? Sure. Yeah, Okay. that's What is freedom for you? freedom is not being questioned, maybe. So you can do All the time. I mean, for you, freedom. I'm just asking you. If it means freedom for you is anything I can do and no questions asked. Is it No. like that? No. It's not that insane. I never had that kind of freedom at home. So you tell me, what kind of freedom you're looking at? I don't want to be questioned again and again for things I choose, because things are chosen by me, because I have to do something and Okay. I'm choosing it. Okay. I don't like questioning all the time. Like, If okay, your why did freedom you is not violating others' freedom, I think you should free to do it. I think. Yeah, that's correct. Thank you. Okay, what is the third one? Identity. Okay, what is identity? How do you identify? Identity is mostly like okay, identity matlab That's fine, we're exploring, that's it. You don't have to be picture perfect. Like, I myself don't know much. I'm also learning. Like, let's yeah. So what is identity means? Identity matlab what should I be identified as? So And what I should be known for, or what should I mean? Identity is a multiple thing. If you ask for, I don't know, maybe you explain to me. There is a gender identity issues in US and all, like West countries. It's not like that, right? no, it's not. Each group has a different identity. I mean, you're talking about identity is a generalized word, but what you're saying is what? I mean, your sense of achievement, what is it? I would like to be identified as a person of strength. I would like to be identified as a person of creativity, or what is that you're talking about? It can be same, like you said. It can be a gender identity issue as well, and it kind of be whatever you said also. It could be that Okay, also. okay. So, okay, understood. Okay, what do you want to say? So that's what. No, what is the what do you want me to answer? I mean, what are my views on this, or what is No, it? not
views. I'm actually asking you that. Can you take the mic? Yeah. So what do you think? Gen Zs are more self-aware, or they are sensitive in this kind of environment, Self-aware or sensitive? అంటే మేము సెల్ఫ్ అవేర్గా ఉన్నామా లేదంటే సెన్సిటివ్గా ఉన్నామా ఇవన్నీ మా బుర్రలో ఎక్కించుకొని? self-awareness makes you very stronger. అంటే the self-awareness should make you, for example, you have to be aware of your thoughts, aware of your actions and the consequences of your decisions and everything. సెన్సిటివిటీ ఎప్పుడైపోతుందంటే ఎక్కువ ఆలోచించి తక్కువ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సెన్సిటివ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నాకు చాలాసార్లు ఏముంటుందంటే డిప్రెషన్, ఓల్డ్ జనరేషన్ ఆర్ కరెంట్ జనరేషన్, what I was taught as a kid, when I used to feel depressed for no reason, I mean, I have many multiple reasons, maybe like not doing good in exams or something, suddenly I used to feel depressed. నేను అనుకునేవాడిని when I'm self-aware, నాకు ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు డిప్రెషన్ ఎందుకు లేదు అనుకున్నాను. ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ వాంట్ థింక్ అబౌట్ మీల్, నో డిప్రెషన్, నో డామ్, నథింగ్. సో మనకి ఇఫ్ వీ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ బేసిక్స్, మనకి నా ఉద్దేశంలో ఏముంటుందంటే మనకి అన్ని కుదిరిన తర్వాత నిజంగా డిప్రెషన్ ఎక్కడ ఉందంటే నిజంగా హార్డ్షిప్స్లో చేసిన, ఐ వెంట్ ఇన్ టు లాట్ ఆఫ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్, దెర్ ఓన్లీ థాట్ ఈస్ దెర్ ఇస్ నో సెన్స్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఫర్ దెమ్, దెర్ ఇస్ సెన్స్ ఆఫ్ సర్వైవల్. డిప్రెషన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే, దిస్ ఈజ్ మై, యూ కరెక్ట్ మీ ఆర్ యూ కెన్ డిబేట్ ఆన్ దిస్, దట్స్ ఐమ్ ఫైన్. దిస్ ఇస్ హౌ ఐ టాట్ మై సెల్ఫ్. ఐ వాజ్ ఆల్సో వెరీ సెన్సిటివ్, ఐ వాజ్ ఆల్సో అనుకుంటా ఉండేవాడిని. కానీ వెన్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ డినైడ్ బేసిక్స్, నాట్ టు డిబేట్ బట్ ఇట్ జస్ట్ లైక్ అంటే ప్రివిలేజెస్ ఉండడం వల్ల మాకు ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్. No, there is no such thing as privilege. No. Each irrespective of, there is no such thing as privilege. I think your generation is doing excellent job. Excellent job. There is no second. I'd never like to undermine the generational aspirations, the generational hardships. I think I would be the last person to undermine that. But what I could do is, instead of sitting more in between computer screens, more with friends, I think you should explore the world outside. What are the hardships out there? I think that makes a fundamental, if you do a paradigm shift jarugutadi daniki. And for example, what we take it for granted. Sometimes I take water as a granted. But once if I go and see somebody else, then I understand there is no such real hardship for me. Again, choice of mineral water undi gaani అసలు నిజంగా నీళ్ళు లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది, ఆ హార్డ్షిప్ నేను అనుభవించాలి. అలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ కీప్ అన్ అప్లయింగ్ ఇట్, ఐ థింక్ ఫండమెంటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగిపోద్ది మనలో. అందుకే నాకు దెర్ ఇస్ హార్డ్లీ దెర్ విల్ బి ఎ థింగ్ టు కంప్లైన్ if you're really into completely into self-awareness. Other than you, there is no one else to blame. This is what I have understood in my life. But నేను ఎందుకు నాకు అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు కూడా, some injustice is happening to me, if I keep quiet, I think I'm supposed to be blamed. So that's the reason why I come out and do something right from my childhood. I think that's how I shape myself. I think more or less I feel whatever the Gen Z here, I think most of the time you're being very vocal about it, whatever your opinions are. But what I would suggest is to make it into at a more wider acceptance within yourself. I think you should be little more at a ground level, instead of being completely confined to four walls, between screens, between the comfortable, chosen circle. You should come out of your comfort zone. I think that makes you better. I think you'll understand better. That's what I look at it. Thank you. Yes sir, thank you so much. And another thing, it's a small request. मला असं वाटत आहे महाराष्ट्राच्या जनतेला तुमच्यासारखा पॉवरफुल लीडरची खूप गरज आहे. तर when are we seeing you in Maharashtra? See, Maharashtra gave us very strong leaders. Maharashtra has an excellent leaders. I mean, right from Balasaheb Thackeray. It started with Shivaji Maharaj. Oh yeah. It starts with Shivaji Maharaj, and Ambedkar ji was there. I mean, many saints are there, sants are there. Yeah. And it's a land of warriors and land of social reformers. The only thing is, don't look at for others. Instead of saying that we need leaders, people like you, instead of that, why don't I become one? I think that's what you should think. Yes. Don't seek leadership in others.
Don't let someone will come and uplift your issues. No, no. You have to be that. You carry the spirit of Shivaji Maharaj. You carry the spirit of great social reformers there. I think everyone, if we have the same spirit, I think a lot of great leaders will emerge from land of Maratha. I think it is no dearth right now. There is no dearth of leadership in Maharashtra. I think, as you're saying, there must be some gap must be there. I think people, individuals like you, the generation from the current generation should fill the gap. I think that's what I believe in that. Sure. Thank you.